We want to welcome you to another broadcast. Boker Tov, Boker Or, good morning. Wonderful Wednesday, Yom Revi, Mitvach, and today is the 26th day of Adar, and I want to begin the broadcast by saying my Rebbetzin, as always, follows up when I mentioned that there's no instrument, there's no way that we can follow up for Itkun to find out how the Cholim are doing, the Chayalates, especially the army. She actually connected me to a link, and there is, on a weekly basis or a daily basis, they actually update the matzav, whether they are in still need of a refuah shlema, and I'm going to place the list in today's chat, and it will include the names. I noticed the names that we've been saying, they actually are in there, and I tried to speak to Hananya to see if there is, there are different names that there could be, just to see whether it's the same person. Anyway, so I'll begin the shiur by mentioning the names. Aryeh Leib is not a soldier, but we do know he is a soldier. He is a chayal. He's a chayal at home, and he's doing shikum, he's doing rehab, but he has certain issues which really need a refuah. So we wish you, Lenny, a refuah shlema. Where does he live? He lives in Beit Shemesh. He was one of the, not Ramat Beit Shemesh, he was there before there were any Ramot Beit Shemesh. He was there early. That's been in Baruch Hashem many years. He was in Ramot or Beit Shemesh? No, I'm saying, no, he's not remotely in any of the remote Beit Shemesh. He's in the real Beit Shemesh. I thought he was in remote. No, Beit Shemesh. That's really remote. Okay, now he's trying to confuse me, but I'm confused already. Yeah, Yair Nisim ben Ofra. Now I saw in the list Yair Nisim ben Naomi Esther. So, you never know. Whoever it is, we wish both of them, or one of them, a refuah shlema. Michal ben Naomi, I saw that. They had a list of Michal ben Naomi Sarah. And Pesach Yosef ben Hinda, anybody have an update on Pesach Kron? Aaron Tzvi ben Nechama, I haven't seen the grandfather in a while, I have to find out what's going on. Binyamin ben Daniel Margalit, well, again, my Rebbetzin told me that the grandmother says he still needs tefillos. Now, I did see Chaim Daniel ben Hodaya. I saw that in the list. Yisrael ben Inbal Esther, I saw that in your list. What does it say in the list besides that they're on the list? The names. That's all. The names, that's all. No, and where Yair Nisim, it had in parentheses Shikum. It actually had for that. That's why, even though it had a different name than what Hananya said, but still, it seems to me that that's the one we're talking about. Anyway, we were talking about Rivka Bas Nami Sarah. Do you happen to have Elchanan's number? Yeah, I do. So if you could either text it to me or something, I'd like to call him, find out. He actually gave me the hochacha. He's right. Why didn't I call to find out how he was doing? It's already 3 days. When did you call? I'm talking about many months ago when he wasn't there for a few days. So anyway, Rivka Bas Naomi Sarah, Ashira Bas Rivka. Maybe we should call him now. You want me to call in the middle of the broadcast? I'll call him right now. Okay, we'll call him. He'll be part of the broadcast. You could put him on speaker so we can speak to him. Rachel, everybody's going to participate in, if this is Bikur Cholam, we have no idea. It's Avas Chaverim. Elchanan. Elchanan. Yeah. How are you? Getting better, Baruch Hashem. What's the him? Usual. What's him? A cold. Deleket rare again. Oh, not so severe. Hope to be back soon. My Rebbetzin had it, and it knocked her out to her loop. She's still recuperating, and she had it Hanukkah. So you should have an immediate refuah shlema. I'm in the middle of my broadcast, Elchanan. But Elchanan, you should just know that you're missed
at the minyan, and that should help give you chizuk to have a refuah shlema. And what's your full name? Elchanan Ben, what's your full name? I'm just back to Elchanan Ben Noami Sarah. I'm just back. B'ezrat Hashem, we're waiting for you. Refuah shlema. Kol tov. Kol tov. Okay, so that the question is whether the entire group gets the mitzvah of Bikur Cholam. I think so. I think the fact that we all, and we're gonna daven for him. And I think he said Elchanan Ben Esther, but then he had Nami Sarah. What did he say? You didn't quite get it, but he said it, so that's good enough. Right. You got it. Okay, Rachel Bas Makalea. That's yours. You told me to put that in the list. And Rachel. Barak Ben Tamar is not. Rachel Bas Makalea is Chaim Yonah Plato's wife. Oh wow. And she's very serious, but there was yesterday a little improvement. Shipur. A little improvement. She was a little bit more attentive. She's in Shari Tzedek, and she should have a refuah shlema gichin. And the list that I'm going to post did not have Barak Ben Tamar. That was added, so we should also. He was the one who was injured in the Yehuda and Shomron, Shechem, so he should have a refuah shlema. I'm going to talk about Arba Kosos, and I'm going to talk about yard sites. I will just mention the first yard site that's not included. Moshe Nachum Wallenstein is not included, but my Rosh Hashiva. Wow, I thought it was today. It's not there. Okay, so I'm jumping the gun. Yesterday. It's tomorrow. It's tomorrow. I'm jumping the gun. Okay. So we should better say our Tehillim. I need to say Tehillim because I'm obviously losing it a little, or maybe a lot. Tezvav, Tehillim. נשבע הרע לא ימיר, כספו שוחד על נקי. Okay, so Mizmor LeDavid, Hashem, Ribono Shalom. Mi yagur ba'alecha. There is Roy. Tzavainen. It's interesting. They have Vavoinen. Vavoinen, I would say. Vavoinen. Vav Aleph, Vav Yud Ayin Nun. In Dine Getzelt. Getzelt is Ohel. Getzelt is an Ohel. Okay. It's a tent. Mi Yishkoen Bahar Katzecha. There is Roy Tzeruin. Tzeruin. Reish Vav Hey Ayin Nun. Ruin. Not to. I thought ruin meant calm. No, ruin is to rest. It could be the same like the ruidik. Ruidik. Yeah. It's to be calm. Okay, to rest. To ruin in thine heilige Barg. In your holy mountain. Dem Beis Hamikdash. Achenu kol Beis Yisrael. Achenu kol Beis Yisrael. Hanasunim Batzara Uvashivya Omdim Bein Bayam Ve'Bein Bayabosho Hamakom Yerachem Aleim Yotziei Mitzara Ve'Revacha U'Me'afel Yoira U'Mishibo Le'Geola Hashta Bagola Uvizman Kariv. Aram Chaim ben Mordechai David Brim. Eliezer Lipo ben Elimelech Weisblum. This is what I wanted to add. Today is an innovation. You must listen to it. I'm adding something. I hope I don't get rebuked or criticized, but this is my DEI. I think this is my diversity. Sarah Bas Betzalel Schneer. Sarah Schneer.
Today's Sorah Shnir is Yortzeit. Yes. נולדה ב-1833 ונפטרה ב-1935. נולדה בקרקוב. 1935, she was נפטר. נולדה בקרקוב, אביה מצאצאי שח ומאמא מצאצאי הבח. רבי סחר בר אדמו"ר מבלז נתן לברכה להקים חינוך בנות מסורתי לבנות. חינוך יהודי מסורתי לבנות. ב-1918 היה הבית יעקב הראשון בקרקוב. ב-1937 כבר היו 250 בתי ספר ברשת בית יעקב. Wow. 2 years after she was Niftara. Right. They already had 250. Wow. He was a Soferet B'Yiddish. Yiddish? She was a Soferet B'Yiddish. Soferet or a Toferet? No. So, hey, come on. She was a Toferet. She was Toferet, but she was also a Soferet. She was an author in Yiddish, Umachzaot, and she did plays. Do you know when she changed from being a seamstress to being a founder, an educator, so that was she made a seamless transition. Oh, it seems that you were a little too much. Esrim Krachem B'Yiddish. She actually wrote. Mine, actually, I saw that. What? You saw it coming, huh? No, I saw that written. It's not my own pun. Okay. Esrim V'Shem Omer Mevi. I don't know what you're going to bring. Goyel Nefesh L'Olam. Esrim Krachem B'Yiddish. Sipore Yeladim. Miyasedet Benot Agudas Benos. The Benos Agudas Yisrael. She was also founded Benos. Benos. I go to Benos. Yes. Anyway, Sorah Shnir, I added a woman to our yard sites, and I think it is a worthy thing to do. Sorah Shnir, are you kidding? Yeah, okay, so let's hear. Klal Yisrael owes her a debt of gratitude. Absolutely, but you heard she got a bracha from the Belzer Rebbe to do it. Anyway, so Lama have some herring, Mizol herring today. You want a B'sara Tova? Yes, I want to hear B'sara Tova. Okay, that's a good hearing. Yeah. That's for Moshe. I told you I'm hard. That's for Moshe's line. Really? Yeah. So I had learned this gewaltig word yesterday. למדתי מילה מאוד מאוד מיוחד. Geventlach. Geventlach, wonderful. Wonderbug. No? Geventlach, standing out. Standing out. Was esst du Geventlach? Oh, what are you eating? My Geventlach? That's special. What's different? No? Geventlach means usually. Oh, Geventlach. Geventlach. What do you eat usually? What do you usually eat? Geventlach. That's a good word. Yeah, it's a choshev word. It is. Also, Nasos mitzvos melumada. It's not such a good hergel. Geventlach. If you can guess what that is, you will be deserving of a special prize. It's 2 knobs in your oven. Good guess. Because I know you're doing things for koshering and Pesach. Right, you are right, but it's not the oven. It's very hard to clean the Tami Arba, the water bar. Okay. So I take a picture looking up at the nozzles to see if I've cleaned them well. Wow, and you can see there they are spick and span. Wait. That deserves. That's the hot water. That deserves That's the hot water, and that's the cold water. Could you please show it to the group? Here you can see that everybody sees his nozzle. Mashima anyen, shehamila nozzle, nozel. It comes from water, Right. Now, there's a few more words here. We'll do them quickly. Zugewend. Used to. You're used I think we may have said it yesterday, right? Because we were trying to see the difference between fleg and Zugewend. Yeah, we tried to. And we did. We did talk about it. Yeah, we already did these, I think. Okay. Schön gemacht. Schön gelernt.
Shein gelernt. Shein ibe gesagt. Aber Chazorah is a gute Sache. Chazorah, 101 mol, 101 times. See, that was still dirty there. You see how we had to do more. Unbelievable. Boy, I'm not letting you near me because of my house, according to your standards, forget it. I have to be mevatel myself. Bittel, which is not a bad thing if you want to become a unav. Bittel atzmi. That's get rid of your own chametz. We never talked about. Oh wait, I have to talk about the Arba Kosas. We'll talk about it on the way. I'm getting geared up for Shloshim Yom Lifnei Chag. Okay, I'm going to put in the chat the list of idkun of all the chayalim that need the refuah shlema. Unfortunately, is a massive list, and I'm also going to put in today's Shloshim Yom Lifnei Yom about Arba Kosas. So tune in, and again, Tune in and tune out. Yes, Chayim Chaim Tovim. Tovim. Oh, Chasem. Yom Revi'i is L'chu Niranena. L'chu Niranena. Hila Hashem. Gloria. Letzor Yishenu. Okay, with that, L'chu. Gate b'sholem. Okay, you heard that? What? Okay, lech lo sholem. Absolutely, I stand corrected. Go to sholem. Okay. Okay, and there is a difference. Yesh hevdel bein lech l'sholem zeh sheyeh she'anashim chayim lech b'sholem shelo aleinu. אומרים למישהו שכבר הלך לעולמו. אז לכן, תיקן אותי להגיד לו, לך לשלום. אוקיי, חיים ישראל בן פרידה הדסה, דניאל בן שושנה, וכולם רפואה שלמה. לפני היורצייט, דיברנו על צור שניר, אבל היום זה על 30 יום לפני החג, אנחנו נדבר על 4 כוסות. הירושלמי בפסחים, בפי בייז, עמד בייז, פרק י' בערבי פסחים, הלכה א', מביא, יש 4 לשונות גאולה, בשמות ו' וז', הוצאתי, הצלתי, גאלתי ולקחתי. So that's why זה הסיבה שיש לנו 4 כוסות. אבל הירושלמי מביא עוד סיבות ל4 כוסות, וכוסות פרו. בראשית פרק מ' כשהשקע אותו שר המשקים. אז אפשר לראות בירושלמי את 4 כוסות. וגם כן שיבוד המלכיות. 4 שיבודים, 4 מלכיות. בבל, מדי, יוון ואדום. כוסות פרוניות, שעושה לקדוש ברוך הוא להלקוס אומות העולם. וגם כן 4 כוסות של נחמה לישראל, לעשות לבוא מארץ השם הבא עלינו לטובה. אז אני אשים בצ'אט את המאמר גם כן על 4 כוסות כדאי, ומחר נדבר על היין, איזה מין יין זה ראוי לסדר פסח. ומשה נחום וולנשטיין, שנפטר בכ"ו אדר, שזה היום, ומשה נחום בן מאיר הרייבד בירושלים, נולד בפופה בהונגריה בשנת 1841, ונפטר היום בכ"ו אדר ב-1922. האח של הסבא שלו היה רב עמרם חסידה רוזנבאום, שבן רב משה נחום נפטר בצפת ב-1830, שהיה ממייסדי היישוב בארץ ישראל, חברו ואבוב של החכם סופר. עין בתשובה סימן רל"ג, שאומר רבי חביבי הגאון החסיד ופרישה נשיא אלוקים.
לפני שרב עמרם חסידה עולה לארץ ישראל, התייעץ עם החסם סופר אם יש מעלה בישיבת ירושלים על שאר הרי ארץ ישראל. החסם סופר כותב, טרם היפרד הרב הגאון עמרם מפה, הייתי כופל ומשלש עמו שלא יודור אלא בירושלים. אף אגב, בצפת נמצאו קברי אנשי אלוקים הידועים מכל מקום. מי יאמר זה בקדושת ירושלים, ונשא הנעל על דס וילך בים דרך יפו לירושלים, והסיבו מעלה הסיבות יתברך דרך עכו ובא לצפת, ואחרי בואו כתב אליי ושאל בעצתי אם יעקור משם לירושלים. אז אמרתי שאני מגני ממכם, כיוון שכבר בא שם וקבע דירתו, וכפי מכתבו נראה שקשה עליו ישיבת ירושלים, וחזיתי לדעתי שלא רצה אלא לפייסני על שעבר על דעתי, על כן הנחתי. רב משה נחם למד בפרשבורג בישיבה של בעל הכסף סופר, וממנו קיבל סמיכה. מפרשבורג נודד לישיבת רב אהרן דוד דויטש, בעל גורן דוד, בעירייה בלש ירמת, כשהוא מצטייד במכתב בעת הכתב סופר אל הרב אהרן דוד, שהיה אחיו של רב שמעון דויטש, תלמיד חכם סופר, ועלה לירושלים ונפטר ב-1878. רב שמעון היה הראשון למשפחות דויטש בירושלים. הירושלמים היו רגילים לקרוא לו רב שמעון מפרשבורג. היה תלמיד חכם עצום, ועל שאלותיו ששלח לחסם סופר, כסף לו לחסם סופר, לך אני משיב כי אתה בעצמך יכול לעמוד העניינים כהוגן. מספרים שרגל היה לחסם סופר בערב תשעה באב אחר חצות להתבודד בחדרו, ושום איש לא הרשה להיכנס. רק התלמיד הזה, רב שמעון דויטש, הצליח להיכנס ורואה רבו יושב על הארץ ובוכה, והדמעות זולקות לתוך כוס, ואחר כך טובל בהם את פיתו ואכל. וכן נוהג גם תלמיד זה כל שנותיו. הוא רשם הרבה דברי תורה מחסם סופר אשר עוד לא נדפסו, וגם השאיר אחריו חיבור של 400 עמודים עם ראשי ספר מסכת ברכות. הוא גם ייסד ביחד עם רב מאיר את כולל אונגרים בירושלים. מצאצאיו משה נחום בן יעקב ומרים וולנשטיין נרצח בגיל 23 ב-1948 במבצע יואב בקרב על פריצת דרך לנגב, השם ינקם דמו. בשנת 1865 עלה רב משה נחום לירושלים ונשא לאישה את רחל, ביתו של רב שמעון דויטש, וגם שתי בנותיו האחרות של רב שמעון התחתנו עם תלמידי חכמים, שאחיו רב אהרן דוד שלח אליו מבלשה גרסם הם רבי בנימין זאב סגל פראג ורב יוסף בנימין שמואנוביץ. בשנת 1889 נבחר על ידי מהריל יהודה לייב דיסקין, שאני גר ברחוב שלו, לכהן כדיין בבית דינו. בשנת 1908 מינוהו לרב רבד. חתן רב משה נחום היה רב אהרן הלוי פראג, מחבר נרוס אהרן על רמב"ם, וכתב לין למצווה על גודל של פסח. ומשה מאיר הכהן פראג היה נשוי לשרה הינדה, אחוס רב שלמה זלמן אוירבך. תשובותו של רב משה נחום הודפסו אחרי פטירתו בספר שלש תשובות בני משה. רב משה נחום חוסם לעיתים במקום ראשון ביחד עם רב צבי פסח פרנק, רב יוסף חיים זוננפלד, רב מרדכי לייב רובין, יצחק פרנקל ועוד כמה פסקי דין ודפי תורה חשובים בענייני טהרת החינוך. הוא היה ראשון החתומים על הסכמה להדפסת ספר עץ חיים, ששם כתוב עזרה בד"ץ אשכנזים, לזוס הננו מצטרפים להסכמה אחינו הרבונים דקהילת הספרדים, שליטה שהם השכילו בהצלחה תחילה לינדור גדר מפני עושי עוולה משיגי גבול. מכאן עזרה בני ישראל בא יעבורן בא ישובן לשלוח יד ולקנוך לקחת גם מעץ החיים עד פיסו כמתנו עד התום זמן לכבוד התורה לומדים. אז זה זכות יוצרים. This is really a copyright. Very interesting.
Okay, we also have, as I mentioned, the yahrzeit of Avram Chaim ben Mordechai David Brim, Nolad ב-1922 ונפטר ב-2002, נולד בעיר העתיקה, למד בתלמוד תורה עץ חיים, ישיבת עץ חיים בתלמוד של החזון איש, התמנה כמשיב ישיבת סלובודקה בבני ברק, היה ראש מסיף דרם בישיבת רוז'ין בבני ברק, אחר כך ראש ישיבת אוהל יעקב. גם כן היורצייט של אליעזר ליפה בן אלימלך וייסבלום, שנולד ב-1742 ונפטר ב-1805, בנו השני של אלימלך מליז'נסק, היה רב מור חסידי בחמליק בפולין. מחבר אורה לצדיק בנו אריה לייב מילא את מקומו. אז אמרנו על שרה שניר, אז עד כאן היורצייטים של היום. אנחנו בכ"ו אדר ממשיכים בשמירת הלשון, חלק שני, פרק ח'. ומה שאמרו רשע נוטל חלקו בחלק אוויר בגהנם, כשום על ידי הלעג והצונת שלו, שהמלוצי תמיד מן הצדיק, נתהבו לצדיק כמה קלקולים בעבודה זו, אז מוכרח רשע לקבל עושם ישום לעצמו אחרי שעל ידו נסלב בדבר זה. Because the Russia would make fun of the righteous person and would cause the righteous person tsar, and he would have kilkulim ba'avodaso. It would affect his work. So therefore, whatever schar belonged to that Russia came to the tzaddik, as we will see in the footnote, which elaborates on it. The Hagah. ובזה ניחלי מה שכתבו הספרים ליועץ האדם, שתמיד מזכיר שמו ברמז סוף 18. Chofetz Chaim says that this is the reason why at the end of Shmona Esrei we mention our names. For example, my name is Moshe Elchanan, and my psukim, when I say Yil Ratzon at the end of Elokai Nitzor, I say Machshavot Be'etz Tikon Upetach Belot, I say Milchama. The pasuk begins with a mem and ends with a hey, Moshe Elchanan, Eilecha Hashem Ekra Ve'el Hashem Et Chanan, begins with an aleph, ends with a nun sofit, Elchanan. So why? Im Shmo Avraham Yomar pasuk shematchil ba'ot aleph, masayim ba'ot mem. B'chol kayotze b'zeh. Because which is zoe to'elet sheyizkar shemo. This is so that you shall remember your name. Because when you go up to the pearly gates after 120, when they ask your name, shokeach, you will forget. Why? And this is the Chofetz Chaim. This is very simple. A person who says Lashon Hara will say not only one person, he will make fun of many people. So he will receive all the avonos, all the sins of that person he made fun of. And if he made fun of a lot of people, so even though his name was Achan, but he got all the sins of Yaakov. And he would think that Achan also had the name Yaakov because he got Yaakov's sins. And he would get that from 100 other people, all different names. Shimon, Yaakov, Reuven, Gad, Levi. Achan's going to yell, I didn't do that, Avera. Shani Shmi Achan v'lo Yaakov. My name is Achan, not Yaakov, and not of the other 100 names. They don't look at his name. Meshivin lo ein ani yondim davar. Anu hazarna b'shlichoteinu lecha lecha lanishcha. We were just commanded to go to you and punish you. Mistama shimcha Yaakov. So we think that your name is Yaakov because you're getting Yaakov's sins. And you have to get this onus. So then that person who, the Russia, who gets all these sins, he forgets his own name. Maybe my name is Yaakov. Through death, maybe I forgot my name. This person who regularly would say falsehoods, was embarrassed,
would say Lashon Hara and would clown around all the negative speech. Surely he didn't trip up on this one time. He most probably did it hundreds of times to hundreds of different people. So therefore he's going to get all these other people's averus and with their names. The one who's going to punish him comes with different names. God, Asher, Naphtali. Doesn't know what his real name is. Therefore, you should regularly say the pasuk. So that you'll remember well. And through this you'll also ponder. And we will be careful not to make fun of others, so that your name will remain Achan, not Yaakov. And the Chafetz Chaim said perhaps that's why it's suggested that you say it at the end of the paragraph of the end of Shemona Esrei, where it says Elokai. It talks about Lashon Hara. If a person is careful not to talk Lashon Hara, has Shmiras Hashon, he will not forget his name will not be changed. And with that, I wish everybody they should only have Shmuot, Shemot, Tovot, V'yom Tov L'kulam.